Dear students, first we can take one example. Suppose that an is equal to minus 1 raised to n and bn is equal to minus 1 raised to n plus 1. That is, minus 1 raised to n means minus 1 raised to 1, that is minus 1. Minus 1 raised to 2, that is minus 1 square, that is 1. Minus 1 cube, that is minus 1. Minus 1 raised to 4, that is 1. Alternatively, minus 1 and plus 1. Here also, minus 1 raised to n plus 1 means 1 negative minus 1 raised to 1 plus 1. That is minus 1 square, that is 1. Minus 1 raised to 2 plus 1 second ആവുമ്പോൾ 2 plus 1 എന്താവും minus 1 cube വരും അപ്പോൾ minus 1 etc. Now an plus sequence an plus b എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം we can add corresponding elements of the sequence. That is 1 plus negative 1, that is 0. Negative 1 plus 1, that is also 0. Next term also 0, 0, etc. Therefore, this is a constant, this is a sequence which converges, constant sequence, and this is a sequence which converges to 0. This is an plus bn is a sequence which converges to 0, and an bn is a sequence which converges to negative 1, and an by bn also 1 by negative 1, that is negative 1. Negative 1 by 1, that is also negative 1. 1 by negative 1, that is negative 1. So this is also a constant sequence, and it converges to negative 1. But the original sequences, the sequences an equal to minus 1 raised to n and bn is equal to minus 1 raised to n plus 1 are not convergent. Convergent ആണോ? നമുക്ക് 1 minus 1 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ convergent ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസസ് കൺവെർജൻ്റ് അല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി? സം കൺവെർജൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരാമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. Now, one theorem. If x equal to sequence xn is a convergent sequence of real numbers. Is a convergent sequence of x equal to sequence xn is a convergent sequence of real numbers and if xn greater than or equal to 0. A sequence xn is a convergent sequence of real numbers, that is limit of x or limit of sequence xn exist, and if all the terms of the sequence xn sequence are greater than or equal to 0 for all n belongs to n, then x equal to limit of sequence xn is also greater than or equal to 0. Then x equal to, if x is the limit of the sequence xn, then x is also greater than or equal to 0. If all the terms are greater than or equal to 0, then its limit is also greater than or equal to 0. So we have to prove this. Suppose we can assume the contrary, that is x is less than 0. If possible, let x less than 0. Then let
മൈനസ് എക്സ് എന്ത് വരും? അല്ല, ദെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്സിലോൺ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ അല്ലേ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സിൻസ് limit of sequence xn equal to x, limit of sequence xn equal to x, that is since it is given that if x is a convergent sequence of real numbers and also given that x equal to limit of sequence xn. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Since limit of sequence xn equal to x corresponding to this epsilon greater than 0, there exists an integer k. There exists an integer k such that modulus of xn minus x is less than epsilon for all n greater than or equal to k. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ? ലിമിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. കൺവർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ all n greater than or equal to k. That is, ഇനി എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഫോർ ഓൾ n greater than or equal to k. Now choose epsilon as x. Epsilon equal to x ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് പ്ലസ് epsilon equal to minus x അല്ലേ? epsilon equal to negative x. So x minus x എന്ന് വരും. അപ്പോൾ x plus x less than xn less than x minus x എന്ന് വരും. x minus x, which implies that 2x less than xn less than 0 ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ബൈ അവർ അസംഷൻ വാസ് ഓൾ എക്സ് എൻ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരികയാണ്. എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് വന്നു. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് അവർ അസംഷൻ അല്ലേ? therefore എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസംഷൻ റോങ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 തന്നെ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിച്ച് ഈസ് against our hypothesis അല്ലേ? ഹൈപ്പോത്തസിൽ എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക്? therefore our assumption is wrong. So x is greater than or equal to 0 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറം. അപ്പം എന്താണ്? ഒരു സീക്വൻസ് കൺവർജൻറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും എന്താണ് നമുക്ക് വരിക? ലിമിറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തിയറം. Next theorem, if x equal to sequence xn and
y equal to sequence yn are convergent sequences of real numbers. Convergent sequences of real numbers. And if xn is less than or equal to yn for every n belongs to capital N. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും കൺവെർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്. അതായത് എക്സിൻ്റെയും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസിൻ്റെയും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y1, x2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y2, x3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y3 അങ്ങനെയാണ്. അതായത് xn ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു yn ഫോർ ഓൾ n ബിലോങ്സ് ടു n അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീക്വൻസിൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സീക്വൻസ് xn ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഓഫ് സീക്വൻസ് yn. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രൂഫ്. ലെറ്റ് limit of sequence xn equal to x and limit of sequence yn equal to y. Then we have to prove that x is less than or equal to y. അല്ലേ, ലിമിറ്റ് കൺവെർജൻറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റും ഇതേ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാറുള്ളത്. വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y നമുക്ക് കാണിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെഴുതുകയാണ്? നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഇഫ് പോസിബിൾ ലെറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ആകുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ എപ്പോഴും എങ്ങനെ എടുക്കുക? പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്സിലോണിനെ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്ന എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സീക്വൻസ് വൈ എൻ ഈക്വൽ ടു വൈ. സിൻസ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് സീക്വൻസ് വൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ corresponding to this epsilon greater than 0, there exist natural numbers k1 and k2 such that എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? മോഡുലസ് ഓഫ് അല്ലേ, ലിമിറ്റ് ഇതായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ലേ. എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ഫോർ all n greater than or equal to k1 and modulus of എന്താണ്? modulus of yn minus y less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to k2. എന്നിട്ട് we take k is the maximum of k1 and k2 അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ these two inequalities hold for all n greater than or equal to k ആണല്ലോ. then the above inequalities hold for n greater than or equal to k. then ആദ്യത്തെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇനീക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? minus epsilon by 2 less than xn minus x less than epsilon by 2 which implies that എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ് ആഡ് ചെയ്യല്ല സൈഡിൽ. അപ്പോൾ എന്താ എക്സ് മൈനസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആൻഡ് പിന്നെ എന്താ വൈ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ലെസ് ദാൻ വൈ എൻ ലെസ് ദാൻ വൈ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫ്രം ദ എബവ് ടു ദീസ് ടു ഇനീക്വാളിറ്റീസ് we get എന്താണ്? xn is greater than x minus epsilon by 2 for every
n greater than or equal to k and yn is less than y plus epsilon by 2 നമുക്ക് കിട്ടി. അതായത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, y minus yn is greater than minus y minus epsilon by 2 for n greater than or equal to k എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതും ഇതും ദിസ് വൺ ദിസ് ഈ രണ്ട് ഇക്വാളിറ്റീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് 1 2 ആഡിങ് 1 and 2 വി ഗെറ്റ് എന്താണ്, xn minus yn is എന്താ വരിക, xn minus y, xn is greater than yn is greater than, okay, xn minus yn is greater than x minus y minus epsilon, that is equal to x minus y minus epsilon, that is equal to 0. That is you will get xn is greater than yn for every n greater than or equal to k. Therefore, but this contradicts our hypothesis. What is our hypothesis? That xn is less than or equal to yn for every n belongs to n. Therefore, our assumption is wrong. So എന്ത് പറയാം, x less than or equal to y, that is limit of sequence xn is less than or equal to limit of sequence yn നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറാണ്. ശരി എന്നാൽ.